Sí, señor. Mire, nos vamos ahorita, quiero confirmar el nombre. Andriy Zelensky. Él es el capellán militar que acaba de colgar el teléfono con CNN. Qué pilos en la W. Este es el capellán militar, Alberto, que acaba de colgar el teléfono con CNN. Él comenzó como voluntario. El reverendo Zelensky es un escritor, un patriota de Ucrania, es un joven sacerdote que está en la capellanía de las fuerzas militares, es un filósofo de la Universidad de Stanford y un teólogo de la Universidad Gregoriana en Roma. Capellán Zelensky, ¿me escucha? Sí. ¿Cómo está? Si estudió teología en Roma, yo creo que usted entiende un poco el español. Sí, puedo hablar un poquito español, pero meglio en inglés. Pero ¿por qué no intentamos en ese español italiano latino que tiene usted? La primera domanda, ¿cuáles son las últimas noticias? ¿Dónde está su iglesia? Pero I have to answer in English or in Italian, which would be better? Or wherever you feel more comfortable. Okay, I'll do it in English. So at this time, right now, we are hiding in a bomb shelter under the cathedral in Kiev, downtown, the capital city of Ukraine. And since 5 in the morning, the Russian aviation and Russian artillery started to shell, to bomb the capital city of Kiev. And Kiev, as you know, this is the most important city historically among the Eastern Slavs. This is the cultural, the beginning of the Slavic civilization, so to say. And this is completely unthinkable, and it's very difficult to imagine the things that are happening nowadays. The last time the Kiev was bombed was during the World War II by the Nazi regime. So we didn't expect this attack from the Russian Federation. But this shows us, also gives us some theological perspective on the things that are happening. Like, for example, I usually say that this shows us clearly that lies cost lives. The perception of Putin, the concept of what's going on, he creates his own mental reality, which completely doesn't correspond to reality, saying that his goal in Ukraine, that this war is to denazify this. So I can't even say how far away this is from reality. The president of our country is a Jew, so there's not even close anything completely ideologically Reverend. Close to Nazi. Yeah. So Reverend. This is the hardest thing that we have to fight with the lies, with the completely invented reality. Reverend. I'm sorry to interrupt you, but we have to translate to Spanish. So give me a second and we are going to do a very short translation. Escuchan ustedes al reverendo desde uno de los sótanos de los refugios de protección cuando comenzaron las explosiones en el corazón de Kiev. Yo los invito a que vean la belleza de iglesia donde está él en este momento en el corazón de Kiev, que es la ciudad más importante de Ucrania. Grace, ¿qué más dijo el reverendo? Pues nos dice que desde las 5 de la mañana la aviación rusa empezó a bombardear Kiev. Nos dice que obviamente es la ciudad más importante de Ucrania, la capital donde inició la civilización en el país. Es impensable lo que están viviendo, difícil de imaginar lo que está pasando. Esto no se veía desde la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis atacaron Kiev. Entonces no esperaban para nada este ataque. Dice que lo que tienen que combatir ahora y lo más importante son las mentiras por parte de Rusia y de Putin, que está causando muertes humanas. Así que están peleando ahora mismo contra eso. Es bueno que diga lo de la nazificación, porque me pareció entenderle que el presidente es judío, ¿no? Sí, exactamente. Nos dice que el presidente ucraniano es judío, entonces, pues esto también tiene, digamos, un simbolismo muy importante. Sí, porque compara los ataques nazis de aquella época en
la Ucrania de entonces. Yo quiero preguntarle sobre el ucraniano de la calle, los que van a su iglesia, la gente del común. ¿Qué piensa de esta situación? ¿Cómo la está viviendo en este momento una persona común y corriente en Kiev? People suffer. That's what we do nowadays. We suffer. There's unneeded death, but there is a feeling that everybody wants to defend his land. You know, Ukraine is a dream of Europe. All the other European lands have already realized their dreams for freedom, for democracy, for economic well-being. Ukraine is still dreaming for these values. So this is still the only unrealized dream of Europe. And that's exactly what Russia wants to do, you know, to never let this dream come true. Bueno, nos dice que las personas están sufriendo, van a sufrir también muertes innecesarias en Ucrania y tienen ese sentimiento, obviamente, de defender su tierra, de defender Ucrania. Ucrania es ese sueño de Europa que no se ha podido realizar. Es una tierra europea que sueña con tener esa estabilidad económica, democracia, libertad, y es un sueño que no se ha realizado. Y lo que quiere hacer Rusia es eso, impedir que ese sueño llegue a la realidad. Padre, el presidente Zelensky ha dicho que antes de que iniciara la guerra, que se defenderán y que no tienen miedo. ¿Usted comparte este sentimiento ahora o por el contrario, el miedo lo apodera y lo puede ver en la cara de las personas que lo rodean? Hello, translation, please. Didn't hear. Sí. We were asking about the fear. Do you believe that people have a fear right now in Ukraine? What could happen? Mm-hmm. And the question is because it's in reference of President Zelensky saying to the army, to the Ukrainian army, that they have to avoid the invasion. Mm-hmm. So, first of all, we have to explain that the war in Ukraine began in 2014. 8 years ago, Russian troops invaded eastern parts of Ukraine, but without clearly saying it. So they were hiding it from the world, and the world didn't want to see it, although everybody knew that there were Russian troops that annexed the Crimea and invaded the eastern parts of the country. Everybody was thinking that he would stop there. But as I said at the beginning, lies cost lives. If you make some concession to your conscience, if you try to cover the truth, well, the life will demand more. This is what exactly happened. So nowadays, thank God, we're not alone. The whole world supports Ukrainians in their fight for freedom, in their fight for life. We must say that Putin always negates us as a nation. In his official speeches, he says that Ukrainians don't exist as a people, as a pueblo. They don't exist at all, and that the Ukrainian state is a threat to Europe. So what he wants to do, he wants to make Ukraine a part of Russia, of the Russian world, as he calls it. So, of course, it feels nowadays, today especially, because we've never seen this war situation in Kiev. I was one of the first chaplains in the Eastern Front, but I never expected to see the war in Kiev down. Of course, it's threatening. Of course, there is a fear, but I must say that the Ukrainian army does very well. Like, for example, there is a little situation here, like 20 helicopters right now above us, but still half of them have already been put down by the Ukrainian army. These are all, they're a very strange situation to us, to Ukrainians. We're a very peaceful nation, so it's difficult for me to talk without emotion, because it sounds like, it looks very apocalyptic. But that's the way we are. That's the way we have to fight today.
Nos dice que primero hay que explicar que esta guerra en Ucrania comenzó hace 8 años, en 2014. Rusia ocupó el este de Ucrania sin decirlo, digamos, abiertamente. Se lo escondían al mundo y el mundo tampoco quería verlo. Ocuparon el este del país, Crimea, y todo el mundo pensó que esto iba a parar ahí, pero como nos decía anteriormente, las mentiras cuestan vidas, y si se hacen este tipo de concesiones y se cubre la verdad, esto va a tener consecuencias y van a demandar de más mentiras. Ahora, del lado positivo, no están solos. El mundo apoya a los ucranianos. Putin los niega como nación. En sus discursos dice abiertamente que Ucrania no existe como pueblo, que es una amenaza para Europa, que quiere que Ucrania haga parte de Rusia, del mundo ruso, como él lo llama. Entonces nos dice que él está enfrente de todo esto, fue de los primeros, digamos, capellanes militares, y pues no esperaba presenciar esto, así que el miedo es inminente. Nos dice que afortunadamente el ejército ucraniano lo hace muy bien, o se defiende muy bien. Tenían alrededor de 20 helicópteros encima de ellos, a la mitad le dieron de baja. Es una situación para él bastante extraña y le emociona mucho hablar sobre esto porque no puede creer lo que está pasando. Y ahora que ve usted la guerra tan cerca y que usted ha sido voluntario en esas fuerzas armadas y que se ha formado en el instituto, la capellanía militar de las fuerzas armadas, ¿va a hacer algún tipo de apoyo voluntariado en esas fuerzas armadas? And now that you see the war so close and that you have volunteered, are you planning on doing any type of volunteer to help the Ukrainian forces? Now, I was the first military chaplain who went to the war zone in 2014. I spent 3 full years in the trenches, so I know what the war looks like. During these 8 years, we lost 14,000 people and many friends. I had to do funerals for many of my friends. So, and I was also one of the authors of the law that we just passed, that our parliament passed, on the service of military chaplaincy in Ukraine. So this is my life. This is what I've been doing recently. This is how I've been serving the Church of God. And of course, today is the first day of war. So we all under shock, but we already try to organize ourselves to think about those who need support, for the people who can't help themselves. We have to think about the people who suffered today, wounds, who are injured, and we have to think of how to live tomorrow. However, we still don't know the plans of Putin, the full plans of Putin. As for right now, there are 5 places at our border, and we must say that our border with Russia and Belarus is 2,000 kilometers long. 2,000 kilometers long, is under threat. So they broke through 5 different places. And at this time, as we talk to you, as I mentioned, I'm in a bomb shelter, but there are under the church with the people. But there are fights, severe fights right now, not far away from the Ukrainian border. So yes, we try to organize ourselves and to, once again, it's not about ideology. It's not about stupid life. It's about human life. And if we don't stay together today, well, we will fall tomorrow. So, and the victims can be so numerous just because somebody had this idea, which is, as I said at the beginning, has nothing to do with reality at all. And this is the major threat to our world today. Él nos dice que fue de los primeros capellanes militares, sino el primero. Nos dice que fue a la zona de guerra en 2014, estuvo allí por varios años, tuvo que presenciar miles de muertos, perdió muchos amigos y nos dice que esa es su vida ahora, ayudar a la iglesia desde esta perspectiva, y nos dice que pues el primer día de guerra para ellos es hoy, están organizándose, dando el apoyo a las personas vulnerables. Hay que pensar en los heridos, en cómo vivir el mañana. Nos dice que no saben los planes de Putin, así que todo es bastante incierto. Hay 2.000 kilómetros de frontera bajo amenaza. Los rusos entraron en 5 bases distintas y en este momento hay enfrentamientos no lejos de la frontera. Entonces nos dice que no es algo ideológico, es una pérdida de vidas humanas. Por eso llama a la unión de todos para que las víctimas no aumenten por una idea que a Putin se le ocurrió y que no tiene fundamento.
Ana, por favor, pregúntele al padre cuál es la misión de un capellán militar. Él fue el primero y cómo es el servicio de estos jóvenes sacerdotes. What is the mission of a military capellán? I hope this is how you say this in English. And what is the service that you guys provide? Mm-hmm. More of all, what is the mission? Mm-hmm. So I usually define the mission of a military chaplain to be close, to be nearby, to lean down the heaven to the people in military uniform. So we as military chaplains have to defend the greatest treasure of our defenders, and that is their humanity. And humanity is not something abstract, it's something very real and very clear. That is our capacity to do good, to choose good, our capacity to seek truth, to defend justice, and to contemplate beauty. So these four-dimensional, I would say, humanity needs to be defended, especially in times of chaos, in times of war, and that's exactly the mission of a military chaplain. Define la misión de un capellán militar como estar cerca de esos militares para, digamos, llevarlos a ellos al cielo, y eso es defender el tesoro que tienen estos defensores del pueblo, y es la humanidad. No es algo abstracto, nos dice que es algo tangible, claro, y es la capacidad de hacer el bien, de buscar la verdad, de defenderla y de contemplar la belleza, y por eso la humanidad se debe defender, sobre todo en estos momentos de guerra. Estamos viendo en este momento nuevamente la imagen en CNN de su capilla, de su templo, de su iglesia. Veo que es una iglesia griego-católica. Quisiera preguntarle por la historia de este bellísimo templo que él dirige. We're again seeing on CNN the images of your church, of your temple. And we want to know the story of this place. We understand it's from Catholic Greek, but we want to know what's the story of this beautiful temple that we're seeing in these images. Well, if we talk about Ukrainian Greek Catholic Church, we're talking about Ukraine was baptized in the 10th century, 988. We received Christianity from Greece, from Byzantium. That's why we have the Greek Byzantine tradition as far as it regards our liturgy. But we belong to the Catholic Church. We make it part of the Catholic Church under the guidance of the Holy Father. So that's why we call Greek Catholic Church. We are Orthodox in our tradition, in our culture, in our liturgy, but we are Catholic in our faith. And this was the 16th century when the Church of Kiev signed union with Rome. Since then, our church existed here, but was always persecuted by the Russian Empire since the 16th, 17th century. We were always under persecution, and just because we were always defending simple Ukrainian people. So we are the church of the people. We usually say that this is our specificity. We are the church for the people, among the people, and always were like this. Bueno, nos dice que pertenecen a la Iglesia Católica, tienen la guía del Santo Padre, son ortodoxos en su tradición, en su liturgia, pero católicos en la fe. Nos dice que la Iglesia de Kiev firmó con Roma y siempre ha sido perseguida a lo largo del tiempo, y por eso la describe como la Iglesia de la gente y para servirle al pueblo. Estoy oyendo niños. ¿Quiénes están con él? We are listening to children in the background. Could you tell us who is with you right now? Yes, right now here in the shelter we have all the workers of the patriarchal curia, because this is the cathedral of the Ukrainian Greek Catholic Church. Their families, sisters, brothers, we have nuns, we have the people of God here, lots of children as well. Sí, efectivamente hay muchos niños en este refugio, están los que trabajan en la catedral, sus familias, los hermanos, hay monjas, la gente de Dios, pero sin duda también hay muchos niños como parte de esos familiares. Sí, ¿cada cuánto están sonando las sirenas o sonó solo
una vez en la madrugada. Every how much time are the alarms ringing, or did they only ring in the early morning, or are they still ringing every how much time? Okay, they were. Kiev is a very big city, so even though somebody could hear the sirenas in the morning, the alarms, but not everywhere, not in all parts of the city, you could hear the alarms. Even in the midday when we had a meeting, so the missiles started to come, so without sirenas. You just have to listen to what's going on around you. You have to listen to the sounds of artillery and to the sounds of bombs. That's it. Reverendo, muchas gracias por esta entrevista. Lo acompañamos. Thank you very much. Gracias. And, gracias. Muchas gracias a vosotros. Yeah, so please pray for us. Pray for Ukraine. Yes, we're going to pray for Ukraine. Let me ask you a last question. Avete paura? Avete paura? Are you afraid? Oh, didn't hear once again. Are you afraid? Paura. Miedo. Oh no! As I said, I spent 3 years in trenches in the battlefield. I already saw the war, so no fear. Reverendo, muchas gracias. A vosotros, gracias a usted. Muchas Thank gracias. you so much. Thank you. ¿Qué dijo al final, Grace, el reverendo? Que Kiev es una ciudad bastante grande, así que no todo el mundo puede escuchar esas sirenas, así que hay que prestar atención a lo que está ocurriendo alrededor, a sonidos de bombas o de helicópteros o de artillería. Y pues al final le pregunta a Julio si tiene miedo y dice que no tiene miedo porque pasó 3 años en el campo de guerra, la vio de cerca, así que el miedo no existe para él.